आमे अच्छु क्लास सिना सरी गला डाउट पाई कि नाही कि जतो बेले चाहिबो सेतो बेले को पचारि परिबो किछि प्रॉब्लम नै ताले हला हां समस्त जॉइन कर देलेनी स्टार्ट कर दबा यस मैम अभी जाना जल्दी वाइंड अप करके हमें क्वेश्चन आंसर गुडा का डिस्कशन कर दबा पॉसिबल क्वेश्चंस गुडा का ईच मॉडल वाइज हम क्वेश्चन करे देछि सेही अनुसार प्रिपेयर करबो सेही अनुसार क्वेश्चन आसीबो पीपीटी को रेफरेंस रे नबो क्वेश्चन सेही अनुसार लिखिबो क्वेश्चन आंसर ओके अच्छा टुडे is a I have left this portion ethics in medical. Okay, all of us have experience, very good experience on medical. I would like to only correlate with the with you and medical ethics, only that thing. First of all, in the first slide it explained about ethics refers to the standard of behavior that tell us how human being ought to act in the many situations in which they find themselves as a friend, parents, children, citizen, people, business people, teacher, professions, and so on. What is this medical ethics? Come to know first. Medical ethics may be traced to the guideline on the duty of a physician, such as Hippocratic oath. Hippocratic oath means during the time of a medical, they take on as a career as a medical, their doctors has taken certain oath to serve for the society, serve for the people. That's why they are come to these professions. That is called as a Hippocratic oath. Okay. Physicians means doctors. The physicians must recognize the responsibility to parents for patients first and foremost, as well as the society, to other health professionals, and to self. These are the responsibility of a physician as a doctor. That is a first the priority is the patient, second is the society, then himself or herself is most important. And there is no law but the standard of the conduct which define the essence of a honorable behavior of a physician. We consider this physician or a doctor as a second god. भगवान को परे आमे सेकंड भगवान जदि कहबू तबले डॉक्टर जेतेबेले कोनोसी देह खराब हैला कि किछि भी असुस्थ हम फील करलु संगे संगे आमे डॉक्टर को कंसल्ट करू तो सी हैला सेकंड भगवान. So that's why they need to be very ethical other than other professions. These are the basic 4 principles of a medical ethics: autonomy, beneficence, non-malfeasance, and lastly justice. Now we discuss one by one what is this autonomy means. Autonomy means the patient has the freedom to... Madam, can you just put the slide before slide, previous slide? One by one we discuss this more basic principle of a medical ethics. Okay. Come to the here that this patient, what happened, what is the autonomy means. Here the patients have a freedom of thought. See what happened, that is a guideline, or if you see enter into the any hospital, that is a written format, they written that it as a code of conduct. All the patients have right to know about what is the disease and what type of treatment that person is availing. That is coming under the ethical aspect. आपण माने जानी थिबे जे जतले हॉस्पिटल ले गोटे कोड ऑफ कंडक्ट लिखा आइते बाहर एक बोर्ड रे जे जेकोनसी पेशेंट ट्रीटमेंट होउचंती कोउथि पई होउचंती काहे की होउचंती को डॉक्टर करूचंती को रोग पई करूचंती सब कथा जानिबा राइट्स तार अछि. That is called as a ethical freedom in front of the patient. That is autonomy. If you see in the slide, the patient has the freedom of the thought, intent, and actions when the making decision regarding the healthcare procedure. For a patient to make a fully informed decision, he or she must understand all the risks and the benefit of the procedure and the likelihood of the success. The patient must be informed clearly the consequences of his actions that may affect him adversely. These are the autonomy for a patient. Patient को लुचे की कोनोसी ट्रीटमेंट हुए नाही. एटा हल्ला किए टेक केयर करिवो फिजिशियन होची ताकू देखिबे. Beneficence. Here the
Participator should act in the best interest of the patient. The procedure to be provided with the intent of doing good to the patients. This need healthcare provides to the develop and maintain the skill and knowledge by continuously updating training. Second is the consider individual circumstances of all patients. ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲା patient ସବୁ information ପାଇଥିବା ଦରକାର, କଣ benefit ପାଇବେ, like the development and maintain the skill and knowledge by the continuous updating training. Physician updated training ସବୁବେଳେ ସିଏ update ହେଇକି ନିଜକୁ ଥିବେ related to the medicine, related to the equipment, related to the everything, and they can while the treating the patient they should give their best as knowledge to the patient. এটা ହେଲା benefits. ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ non malfeasance. Non malfeasance means above all do not harm. It is the responsibility of a physician that that physicians never harm to any kind of a patients. See in the slide that make sure that the procedure does not harm the patients or other in the society. When the interventions undertaken by the physicians create a positive outcome while also the potentially doing harm, it is known as the double effect. Physicians are obliged to not prescribe the medicines by known to be harm. Violations of a non-malfeasance is the subject of a medical malpractice litigations. Sometimes what happen, unknowingly some physicians prescribe wrong medicine to the patient. It is when such type of such type of things are found, then it is that their license being cancelled. So that's why it is a responsibility of a doctor that they update themselves everything, they not get the knowledge, but while the prescribing medicines or giving any kind of treatment, it should not be harm to anybody's any patients. This that must be take care. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉ ତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡା 20ଟା ମେଡିସିନ ନାଁ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, କୋଉଟା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି କେବେ? Yes, ma'am. ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ ପ୍ରୋଟିନ ଯାହା ପାରିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖି ପକାନ୍ତି। ବେଶୀ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ କଣ କ୍ଲିନିକ କୁ ଯାଉନ, ଯେକୌଣସି କ୍ଲିନିକ କୁ ସେ ଆମେ ଗୋଟେ ବି ପଢି ପାରିବାନି। ହଁ ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଖାସିୟତ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଖାସିୟତ। ସେଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁନା ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଲେଖୁଛୁ, ତ ଆଜିକାଲି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଲେଖିଲେଣି, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପଢି ହଉନି। ଆଜିକାଲି ଏଆଇ ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଗୁଲ ଏଆଇ ଅଛି, ସେ ପଢିକି କହିଦବ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦେଖିଲେ। ତ ଆଜିକାଲି ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇଗଲେଣି ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଥିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ତେବେ ହେଲେ ଏମିତି ଦରକାର ନଥାଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, that is coming under unethical practices, ସେଟା କହିବାର ଅଛି। Yes, ma'am. Medical malpractice. What is this medical malpractice? An act of the omissions by a healthcare provider that evicted from the affect the standard of the practice in the medical community, which cause injury to the patient, that is malpractice. That means if any medicine hampering, ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବ ରଙ୍ଗ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ର ଡେଥ ହେଇଯିବା, ରଙ୍ଗ ମେଡିସିନ ଖାଇକି କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସଫରର ହବା, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜେ ବି ଭିକ୍ଟିମ। ହଁ ଭିକ୍ଟିମ, ଏଇଟା ସବୁ ମାଲପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇଟା ଅନଏଥିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ ଫିଜିସିଆନ୍ସ। ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ଫିଜିସିଆନ୍ସ ୱାର୍ଡ ଟା କହି ଦଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ନର୍ସ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଡକ୍ଟର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଉଛେ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର କୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏନି ମେଡିସିନ ଟୁ ଦ ଏନି ପେସେଣ୍ଟ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ବିନା ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛେ, ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଖୁଲମ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟର। ବା ଆଇନା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଁ କେତେ ମେଡିସିନ, କଣ କଣ ମେଡିସିନ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି,
आपण माने पूरा एना 20-25 मेडिसिन नाटा कहीदेवे जति जन अच्छा एठी ସବୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ समस्त ମେଡିକାଲ ଅଛନ୍ତି। कहीपरिବେनि समस्त डॉक्टर Yes, ना ma'am. मैम ठंडा हेले कौन मेडिसिन खाइबो जर हेले कौन मेडिसिन खाइबो समस्त जानछन्ती मैडम ना नहीं मेडिसिन खाए के डॉक्टर मैडम आज्ञा आज्ञा जहाँ कहले आम मेडिसिन स्टोर वाला माने डॉक्टर ना से माने डॉक्टर डिग्री न था कि से माने डॉक्टर मेडिसिन स्टोर गुडा समस्त मेडिसिन माने बिकी बिकी की से माने गोटे गोटे କାଳିକା डॉक्टर ଡାକ୍ତର। से माने भी गोटे गोटे डॉक्टर ना तो Yes, एई ma'am. ତ ଏଇ ଗୁଡା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ଆଜି ଏଇନା ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ଅନଏଥିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ଭୁଲ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ମ୍ୟାମ୍ ଭୁଲ ଅବି ରହୁଛି ଏଟା ବିଜନେସ୍ ଏଥିକ୍ ସହିତ ଏଟା କଣ ରିଲେସନ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କୋଉଟା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଏଥିକ୍ସ କଥା କହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ସେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ମେଡିକାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଏବେ ବିଜନେସ୍ ରେ କଣ ତାଲୁ ମେଡିକାଲ ହଉଛି ବିଜନେସ ନୁହେଁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ତ ମାନେ ସେଟା ଅନଏଥିକାଲ ହେଲା ନା। ନାଇଁ sir, ଅନଏଥିକାଲ If you ବଟ୍ will ଆମେ join ପଢୁଛୁ in the କଣ ବିଜନେସ୍ hospital, ଏଥିକ୍ସ ନା। if you will join in the hospital management, ହୁଁ then you should follow such type of ethics. ହୁଁ ସେ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ ଜଣେ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବିଜନେସ Yes, ସହିତ ma'am. ରିଲେଟେଡ ହେଲା Yes, ma'am. ଇଜ ମେଡିକାଲ ଇଜ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବିଜନେସ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟାଇପ ଅଫ୍ ବିଜନେସ We can say that partially. no not partial say the yes or no Yes, it business. is not a business Yes, ma'am. they It's a are not business. making profit Yes, they ma'am. are not giving tax Yes, ma'am. so how come it is not a business आजिकली तो गोटे बिजनेस जदि आप कोविड पर चेक करिबा हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग पार्ट इज द मेडिकल कोविड परठू कोविड बेलठू आपण करंतु 2022 हमर हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करछि मेडिकल तो एटा केमिति बिजनेस हलानी ठीक अछि आज्ञा। एटा Yes, चैरिटेबल नुहे इट इज नॉट एनजीओ they are not opening NGO private whatever the private hospitals are there they are not coming under NGOs okay Yes, ma'am. come to the last portion that is a justice that Charitable is helle bhi, madam, you have again to abide by again charitable helle bhi, you have to abide by the law of the land. hmm. Charitable helle bhi ethics maintain କରିବାକୁ ପଡିବ। Yes but there is no audit system when it is coming under any society that is society act 1936 is saying that that is not audited you are making balances you have to maintain balance it but it is not audited ଆମର ଅଡିଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫାର୍ମ ଅଛି ନା ନାହିଁ Yes, ma'am. ନାଇଁ ଅଡିଟ୍ yes, ହଉଛି ma'am. ମୋର ଏନଜିଓ ଗୁଡାକ ଅଡିଟ୍ ହଉଛି। Yes, ma'am. ଅଛି audit ଅଛି। ऑडिट सिस्टम गोटे अच्छी ना नहीं आमर इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिट थ्री टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आर देयर ଭାଇ if there is coming under the any society act or any charitable trust or NGO during that time there is no audit at all but among these hospital private hospitals if there is a registered under um, private society then private means owned by private company act then that is coming under audit system okay Yes, ma'am. okay, come to the class. If, we have to finish up quickly and discuss question answers. Yes, Today ma'am. is our last Yes, class. ma'am. Justice. If you say justice, that is distribution of scarce health resources and discussions of the who get what treatment, fairness and equity. Here it in this slide it's saying that physicians it is not do not make any kind of discriminations. Whatever the patients is there, they will give their best to the giving the treatment part. Okay. ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଚାରିଟା basic principles. And here there is a fair distribution of scarce resources, competing the need, right and obligations, potential conflict with established legislation. These are the four main things which is related to the healthcare thing. In what is this healthcare? Ethics in healthcare. First point is ethic awareness is increasing and with this medical industry India is not just a market of the drug or of infectious diseases and a vaccine but also it is became a market for the lifestyle diseases lots of the people are coming to the India related to the heart disease skin disease for the giving the treatment because in India there is a very good doctors available for this heart skin disease okay that's why it is a supporting to our life our country is supporting life to the other countries second point is explaining due to the growth of healthcare awareness million of the people voluntarily visit the clinic for prevention health checkup
Last point, the healthcare services patient relationship management is the most important thing. These three principle is a very much essential for healthcare practitioners. Well, and here it is while a physicians maintaining or making any kind of treatment, that these are the principles, or you can say that these are the objective they have to follow. First is a patient relationship management. They know the patient relationship management. What is this patient relationship management? When there is a build good relationship with the patients. First ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ patient ସହିତ ମିଶୁଛେ, ଆଗେ ତାକୁ କହିବାନି ତତେ ରୋଗ ହେଇଗଲା, ତୁ ଆମର ଏତିକି ଦିନ ରହିଲେ ତୋ ହାତରେ, ତୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ patient ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଯଦି କହିବେ ଯେ ତୋର ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ତମେ ଆଉ ଏତିକି ଦିନ ରହିଲ, ପେସେଣ୍ଟ ଛାନିଆ କାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ସେ ସେଇଠି ହିଁ ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ। ତା ହଁ କି ଦେହରୁ ନାଇଁ? ଯାହା ରକ୍ତ ଥିବ ସିଏ ବି ଶୁଖିଯିବ। ନାଇଁ, ଯଦି ସେ ଆଉ 40 ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ 4 ମିନିଟ ଭିତରେ ଠୁ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା ନା? କାରଣ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ନା, Yes, ma'am. ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ କି ନା, ଆମେ ନିଜକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ। ତ ତମେ ମାନ ୟା ନ ମାନ, ଭାରି ଖୁସି। ହେଲା? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ପେସେଣ୍ଟ ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ ଏ ଗୁଡ ରିଲେସନ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ କୋଉଠି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସ୍ମାଇଲ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ହେଇକି କହିବ, ମାନେ ସେଇଟା କଣ ତମ ରୋଗଟା ଟିକେ କମିଯିବ। କିଛି କିଛି ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଅଧା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହା ଅଧା ବାକି ଥାଏ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ତ ହିୟର ethics says that first of all you build good relationship with the patient. Second is cultivate relationship with non-patient customer. ଏଠି non-patient କିଏ କହିଲ? attendant କିଏ ଥାଏ କହିଲ? ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡିଆନ ଯେତେ ସବୁ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଲିୟନ ଅଫ ପିପଲ ଥାନ୍ତି। କିଏ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି କହନ୍ତୁ? ମୁଁ ଅନକର ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ମୋ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ, ମୋ ରିଲେଟିଭ, ଏମିତି ହେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧା ଲୋକ ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୁ 20ଟା ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା? କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ? ସେଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ। If the one non-patient customer motivate properly, then the patient will cure very quickly, recover very quickly. ଯଦି ନନ୍ ପେସେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ତମେ କହିବ ନା ନା କିଛି ହେଇନି, ଭେରି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତ ସେ କଣ କରିବ, ଜଲ୍ଦି ରିକଭର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପେସେଣ୍ଟକୁ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ, ଯାହା ନନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। Third is the development non-cell relationship with the physicians. You know, that is sometime what happen, that is we say that ମାନେ doctors ମାନେ prescription ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ, sometime what happen, we build up the good relationship with the doctors. ଯେତେବେଳେ ରାତି ଅଧରେ କିଛି ଡକ୍ଟର ଥାନ୍ତି, ଫୋନ କଲେ ରିସିଭ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏୟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ବେସିକ ଜିନିଷ ଏଇ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ କର, କି ଘରେ ଏତିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ତାକୁ ଭଲ କରିପାରିବ। So these are the called as a good relationship with the physicians. Why this is important? That is objective for the PRM. First is know the patient. Who is the patient? What type of patients? First of all, know the patient. Second is create, grow relationship with the patient. Relationship is most important. Then deliver the expectational service. What they expect according to deliver that. Remember their preferences. What they prefer most. କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିବ ଯେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ କମ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ଚଳିବ, ଦେ ରିଡ୍ୟୁସ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମେଡିସିନ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନେକର ଛୋଟ ରୋଗ ହେଇଥିବ, 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭିଟାମିନ ଇଏ ସେ ସବୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ according to the requirement of their patient, they provide their prescribe the medicines. These are the called as a patients relationship management, PRM. This slide is clear to all of you? Yes ma'am. ना अभी तक किसी Yes, प्रॉब्लम ma'am. अच्छी? Clear, पूरा clear. Clear. Come to the next, diseases management program. What is this? It is involve the intensive coordinations with the hospital and other service provider to provide the solutions for the problem. Some of the service are product delivery delivery at home, product counseling by the trained and efficient counselor, including safety profile and adverse reactions advisory. Additional service like assist to dietitians, physiotherapists, plan for the patient's benefits,
helpline maintenance by trained personnel, then promotional offer to they ensure that they are reach the patient. That means your disease management include what extra facilities provided apart from the treatment. ଆମର ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳୟା ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭିଆଇପି ଭଳିଆ ରୁମ ଗୁଡାକ ସୁଟ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଏଠି କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରିଦେବେ ପେସେଣ୍ଟ କିଏ, ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି କି, ତାପରେ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ରୁମ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଭିଆଇପି 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଖାଇବା କେବେ ପିଇବା ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମ୍ୟାମ୍ ରେଟ୍ ବି ସେମିତିଆ, ରେଟ୍ ବି ସେମିତିଆ। କହିଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ବା ଫାଷ୍ଟ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ତ, କର୍ପୋରେଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଚାଲ ନାଇଁ ବଢିଆ 5 ବିନା ଷ୍ଟାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ହୋଟେଲ ରେ ଆମେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବସେଇ ଦଉ। ବିନା ପେସେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି। କରେ, ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଲାଗେନି, ଲାଗେ ଯେମିତି ମାନେ ଆସିଛି କୋଉଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଲ ଷ୍ଟେସନ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ସୋଫା ଥାଏ, ଚା କରିବା ପାଇଁ କେଟଲି ଥାଏ, ତାପରେ ଯୋଉ କଣ ଥାଏ, ଫ୍ରି ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଆଭେଲେବଲ ଥାଏ, ବେଡ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ମ୍ୟାମ୍ ଥାଏ। ମେନୁ କାର୍ଡ ବି ରହିଯାଉଛି, ମେନୁ କାର୍ଡ ବି ହଁ ରହିଯାଉଛି ହୋଟେଲ ଆମର ଭିତରେ, ମେନୁ କାର୍ଡ ବି ଥାଏ। ରହିଯାଉଛି। ମ୍ୟାମ୍ ବେଡ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏତେ ମୋଟା ଆପଣ କହିବେ ହୋଟେଲ ଗଦିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। Hello, madam. These are the thing is coming under disease management program. What extra things they're providing apart from the treatment? If that one patient is the treat in a hospital, after that, if there is any home delivery systems are there, consultants are there, or extra physicians are required, every all sorts of the facilities they provided to the patient for the quick recover. जल्दी जल्दी रिकवर होबो, भलो ट्रीटमेंट पाइबा पाई डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम किछि किछि हॉस्पिटल इंप्लीमेंट करा जाय। आज्ञा कहूँ कि क्वेश्चन किसी पचारुले ना, नेक्स्ट स्लाइड को जीवा। Yes, Shall Next I ma'am. go slide. next? Next slide. Next slide. Okay. Here, in these means principles, there is a relationship with a non-patient's customer. As I told you, that there is to manage the patient, it is not difficult. Manage to non-patient is a very difficult and a challenges task for a one doctor. Here what says that the managing patients also cover the managing his family member to ensure the patient's environment is suitably informed. So sometimes good example देवी, छुआर मनकर घरे छोट छुआटे हेची, छोट छुआर टिके देह खराब हैला, ता सहित ता बापा माँ जेजे जेजेमा जेजेबापा तार जेजेमा माने एंटायर फैमिली उठिकी पळांती गोटे छोट पिला पई। कहीं सेମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା, ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଗଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଠିବ ପଡିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଇଜ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିୟସ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ଡକ୍ଟର ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ नो ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନନ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆଭେଲେବଲ ୱିଦିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପେସେଣ୍ଟ, that is coming under relationship with the non-patients. Last point देखी दियंतु, the service of a dietitian physiotherapist is also extended to the family, as a family is a big supported mechanism for the patient. जदि तो satisfy हैला family member, patient मध्य जल्दी क्योर हो जाए। तो एटा रहिला आपनक बेसिक प्रिंसिपल्स। अच्छा, concerns of the healthcare industry. First is the hospital have a habit of for doing the too many tests to increase the bill. एटा समस्त experience थिबो। Doing repeated test, x-ray, CT scan, etc. गोटे हॉस्पिटल ले गोटे जदि कोनोसी एडमिट हबा पे जीवो, आजिकली प्राइवेट हॉस्पिटल ले छाड़ जदि कहि देबो इंश्योरेंस अछि, मो मुंडो बिंदुसी से सांगे आईसीयू रे पुरै देबे। आजिकली सिस्टम जहा हेलाणी आ तांकर बिल बढ़िबो, बिल बढ़ले तांकर लाभ अछि। तो एटा कमिंग अंडर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। Patients are एटा जदि पढ़िबो क्वेश्चन दे व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू the medical ethics, then you will write these points. जदि short question आसिला 8 मार्किया question, जदि 2 to 3 marks जो 5 mark question आसिला, then you will only write the what is medical ethics and write 2-3 points from this. Clear? Yes, ma'am. Acha. First is Yes, ma'am. the hospital have a habit of doing too much test. Second is the patients are made to pay 3-star or the 5-star hotel charge for being indoor patients. Third is, in some of the hospital, girl and women patients are molested and harassed.
last point is many hospitals have their own medicine selling outlet. Hence, the doctor prescribes many medicines and then they charge them to increase the sale of their medicine outlet. These are the points, and another point, and these are the basic points which has found. Sometimes what happen? पर्सनल एक्सपीरियंस आईसीयू रे मध्य किछि डॉक्टर्स माने प्रेस्क्राइब करंती जोटा कि आमे माने जानूना सेटा आसे से थुआ हुए पुणी रिसेल आउटलेट को पुणी पड़े तो यही जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस अच्छी इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ hospital authority to control such unethical practice. If the court, then court of actions can be taken by the patient. এটা মধ্যে provision ଅଛି. The next slide is the ethics in pharmacy sector. There is a million of the cases where the patient suffer due to the wrong ingredient and variant of ingredient quantity. Quantity is care in a topmost priority in a pharma industry. Some of the ethical issues are follows. There are many small scale backward operators that make a copy tablet of the popular brand and sell them in the market. जो कहती कौन कहती याकू तो जो मेडिसिन भूल मेडिसिन मार्केट रे बिकिबा माने इंग्रेडिएंट किसी चेंजेस करिकी सेम ना थिबो जो नकली नकली माने मेडिसिन जो अवेलेबल हुए माने नेक्स्ट इज एटा हला फार्मा रिलेटेड. The pharma companies print their label in a very small word that expiry date is not readable. Third is the dose and the causes print on the bottle and the tablet over are not readable and hence there is the scope for the taking wrong dose. Percentage of the chemical content of the drug has have to be sufficiently quantity. Any variant in the quantity will offset the medicine and hence the health as well. Fifth number, the pharma shop sometime involved with having alternative medicines. आम मानकर एटा सबु बेले प्रॉब्लम थाए जे हमको जो मेडिसिन टा प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर आमे सब बेले कहू जदी अल्टरनेटिव अछि हमको दे दियो तो एटा हला कौन अनएथिकल अंडर आसुची फार्मा वाला एमती बिकिया कथा ने पेशेंट एमती मागिया कथा ने. Sixth number is about some people go and ask the medicine shop to give the medicine or the tablet for the small health problem जोटा हमें कही सारलेनी एटा. This is the wrong practice and self medicines could be more health hazard to than the health. These are the things which is related to the pharmaceutical sector. आ भितर किछि डाउट्स अछि कि? No, ma'am. No, ma'am. No ma'am. No, ma'am. Okay, very good. If the question will come that this related to any question, then you can write that. लिखि परिबे समस्ते? Yes, ma'am. अच्छा क्वेश्चन तो आपण मानकर एमिति आसी पारे जे डिस्कस अबाउट एथिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेडिकल इंडस्ट्री. Discuss about ethical problems related to medical industry. लिखि परिबे आपण माने समस्ते? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ सब Yes, गुडा ma'am. जो जोडा का फर्स्ट होची फिजिशियंस पॉलिसीज प्रिंसिपल्स एगुडा को लिखिबे तापरे फार्मास्यूटिकल लिखिबे फार्मेसी रे कोन कोन प्रॉब्लम करंती ଆପଣ ଟିକେ ମନ बुझिला କରିବେ ସେ PDF ଟା ଦେଇଦେବେ ବାକି ଆମେ ଦେଖିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବୁ. ଦେଇଦେବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି. ଏଇଠି ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇश्यूज ଅଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ होची लिखिबे मेडिकल एथिक्स रो टिके नो इंट्रोडक्शंस तापरे एथिकल हेल्थ केयर एगुडा को लिखिबे तापरे PRM लिखिबे डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम रिलेशनशिप विथ नॉन पेशेंट ओके तापरे कंसर्न फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री माने एटा हला कोन एटा एडमिनिस्ट्रेशन माने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर एटा रहिला आपनकर एटा रहिला फार्मास्यूटिकल सेक्टर ए तीनोटी भाग करिकी आराम से लिखिबे एतिकी यथेष्ट आपनकर 16 मार्क क्वेश्चन पाए ए 12 मार्क क्वेश्चन पडुची. मैम क्वेश्चन टा ऑथोरिटी कहबे कोन क्वेश्चन 12 into 3 पड़िबो 12 into 3 12 मार्क क्वेश्चन पाए दिस इज एनफ. ठीक अछि मैम मैम एटा डिस्क्राइब कर मैम लिखिया क्वेश्चन पड़ो टा ऑथोरिटी कहबे क्वेश्चन टा आपण को जो कहली ना पॉइंट वाइज जेमति लेखा आइची सेमिति आपण लिखि परिबे. आपण गोटे स्मॉल इंट्रोडक्शन देबे व्हाट इज मेडिकल इन एथिक्स
मेडिकल एथिक्स लेखिकी आपण जेमती पॉइंट्स गुडा मु लेखिची सेमिति 3 भागरे लिखिबे डॉक्टर्स रो कोन एथिक्स रहउची हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रो कोन एथिकल इश्यूज रहउची आउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रो कोन एथिकल इश्यूज रहउची क्लियर एबे मु एटी Yes, ma'am. 3टा सेगमेंट करिकि देखौची देखंतु एटा आसिला आपण डॉक्टर्स मानकर एटा को आपणकर 3टा प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर्स मानकर आसिला बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स रे एटा हला 4टा पॉइंट्स रहला एटा को पॉइंट्स खाली बेसी डिस्क्राइब करिया दरकार नहीं पॉइंट्स लिखले भी यथेष्ट एटा आसिला आपणकर हेल्थ केयर माने एटा होची डॉक्टर्स मानक पई ठीक अछि एटा 3टा रे रहिला 3टा रिलेशंस पेशेंट सहित डिजीज मैनेजमेंट सहित नॉन पेशेंट सहित तापरे आसिला एटा हला आपणको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर आ एटा आसिला फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऊपर क्लियर एटा लेखिबे जे डिस्कस अबाउट क्वेश्चन एमती आसपारे डिस्कस अबाउट एथिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेडिकल इंडस्ट्री ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा Yes, ma'am. अच्छा आज्ञा मैम एटा हला इंजीनियरिंग एथिक्स इंजीनियरिंग इज एक्टिव एंड डिसिप्लिन एम टू आम इंजीनियर्स माने काहे की दरकार आम लाइफ को स्मूदर करिया पे आम इंजीनियर्स माने दरकार एठी एथिक्स कौन आसुची अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यू दैट ought to be guide engineering professions or the practices resolve moral issues in engineering justify moral judgment in engineering it deals with a set of a moral problem and issues concerned with the engineers what is this engineering ethics it is about how we have to act and live as an engineer what we have to consider when the making decisions according to what standards are these actions are right or wrong these are the engineering ethics what is this goal of engineering ethics engineers should have a clear concept related to theory and the standards involved in identifying and enlisting the type of ethical issues that is like to ought this is the goal of an engineer that person must be ethically they learn the theory and implemented that theory in the practical purposes this is the goal of a engineering ethics scenes of the engineering ethics first is the ethics is an active and area of inquiry it is activity to understand the moral value resolve moral issues and the area study resulting for that activity when we speak of the ethical problems issues and controversies we mean that to distinguish them from the non moral problem ethics is just the refers to the particular set of a belief attitude habit that a person or the group display the concerning morality these are the sense of a engineering ethics eta ha eta hochi important ଆମର कौन कौन इंजीनियरिंग एथिक्स रे कौन प्रॉब्लम्स आसे प्रॉब्लम्स इज स्टार्टिंग विथ द रॉ मटेरियल हाँ तो बहुत सारा जेमति सिविल इंजीनियर्स माने रॉ मटेरियल टेम्परिंग करंती इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आसंती तांकर इलेक्ट्रोनिकल आइटम्स रे किछि प्रॉब्लम करंती तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बेसिक प्रॉब्लम्स लाइज विथ इंजीनियर्स and to control entire thing there is a NSPE National Society of Professional Engineer codes are there what are the code that is they says that engineer hold given emphasis on safety health and welfare of the public जहाँ भी से माने कंस्ट्रक्शन करचंती जहाँ भी डेवलपमेंट करचंती जहाँ भी इंप्रूवमेंट करचंती safety health and welfare of a public is most priority second is the service is the area of their competent जदि से माने competent enough सेति की skilled अछि से सही एरिया रे परफॉर्मेंस देखांतु अदरवाइज एटा हेल्थ hazard की वेल माने प्रॉब्लम पब्लिक जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम पकांतु नहीं and another en ei जो मु जहा कहूची सेटा NSP कोड कहूची that next is about the public statement is only the objective and truth manner जहाँ भी करूचंदी ट्रांसपेरेंट ट्रूथ वे रे करंतु लास्टली दैट इज if there is any unfair ମାନେ means it is all about the professional reputation so that they maintain the standard the act is saying or a code of conduct of ethics is saying that engineers should not be hampered to the any safety
health, and welfare of the society. Whatever the development they do, if they competent enough, accept that. And they do all this thing in a very transparent way. These are the responsibility and moral obligation of a engineers. Okay, now what is the how this the engineering ethics related to the organization, environment and society? Kemiti engineering ethics organization, environment, society सहित related. Most of the engineers are not self-employed. They are employees of some of the organization. As an employee, an engineer should utilize his or her skill in the benefit of the organization, not their own benefit. First. Second is environment related. It is essential to use the resources carefully without depleting. Depleting means नष्ट न करिकी all the optimum utilization of resources. An engineer should take care of not only the spoil of the nature and the as well as environment. Society ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? Engineer is expected to have a certain amount of social responsibility in addition to his core activities. His motivation should not be solely to earn money at the cost of the society interest. Society ପାଇଁ interest रखिकी सी कौनसी पैसा earn करिवे नहीं. Social benefit ପାଇଁ ତାଙ୍କର କିଛି responsibility ଅଛି. ଏଟା ହେଲା moral issues related to an engineers. What next is this type of inquiry. There are three type of inquiries for engineers are there: normative inquiry, conceptual inquiry, and a factual or a descriptive inquiry. Normative inquiry refers to the description that describe what one ought to do under a specific circumstances. कौन गोटे सिचुएशन रे कौन से करिवे normative theory describe करे. Second is conceptual theory inquiries about descriptions of the meaning of a concept, principles, and the issue related to engineering ethics. First कहले जे कौन करिवे बही से normative ethics तांको से describe inquiry होची help करे. Conceptual inquiry कौन से जो concept हो, principle हो related to the any engineering activities, they conceptually give their idea. Then lastly, the factual or descriptive type of inquiry, which help to provide the facts for understanding and finding the solution to the value based issues. एटा हला आपण मानकर कोन इंक्वायरी टाइप ऑफ इंक्वायरी. जदि कोनसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हला ए तीन प्रकार इंक्वायरी गोटे इंजीनियर पई की हुए. अच्छा आईटी हमें डिस्कशन करछे. आ भीतर किछि प्रॉब्लम अछि कि आपण मानकर जे हमें जो पढिले इंजीनियरिंग एथिक्स ऊपर किछि प्रॉब्लम अछि कि? नो मैडम क्वेश्चन पेपर. अच्छा क्वेश्चन हमर सन्तु करी आईटी हमें पढ़ी देइछे आउ से विषय डिस्कशन न करिकि हमें चलंतु क्वेश्चन कौन पैटर्न पड़िबो से विषय डिस्कशन कर दबा. अच्छा फर्स्ट यूनिट आपनकर मन अछि. फर्स्ट यूनिट रे क्वेश्चंस पॉसिबल क्वेश्चन लिखि दियंतु. क्वेश्चन 12 into 3 पड़िबो. 12 into 3 मतलब पांचटा क्वेश्चन पड़िबो. यू विल राइट 3 क्वेश्चंस 12 मार्क. फर्स्ट इज व्हाट इज एथिक्स. What is ethics? Explain importance of ethics on business. What is ethics? Explain importance of ethics on business. First question समझे लिखी देले. Yes or no? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. explain Explain importance of ethics on business. मैडम Okay. इंपोर्टेंस टाको आप बुलेगी आ किछि केन पके परिबे कि? हाँ पके हबो. What are the different good ethical aspect adopted by the business? एमती भी पढ़ी पारे. तमे जहाँ जेमिति पढ़ो आंसर होची एया रहबे इंपोर्टेंस ऑफ ए बिजनेस एथिक्स. अच्छा सेकंड क्वेश्चन. What is normative ethics? What is normative ethics? Okay. Discuss its classification. Discuss its classification. Normative ethics and discuss its classification. आपण को गोटे क्लास रे कहितली consequentialism, non consequentialism, egoism, utilitarianism, deontological theory. एई गुडा को सब जाका सेतिर लिखिबे. Normative theory मन रखंतु. normative theory रे
आपण इगोइज्म, यूटिलिटारियनिज्म, डिओन्टोलॉजिज्म ए तीनटा डिओन्टोलॉजी और कैंटियनिज्म थ्योरी कोते ओडे जगह पड़ी थाए तो ए तीनटा क्वेश्चन रा आंसर एटा तीनटी थ्योरी लिखिबे वर्च्यू थ्योरी डिस्कोर्स थ्योरी फेमिनिस्ट थ्योरी लिखिबे नहीं मन रखंदु एटा Okay, क्लियर ma'am. हां Ma'am, please repeat the हां question once again. व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स discuss its classification. If the question will come, then you will write three question means theories basically: egoism theory, utilitarianism theory, deontological theory. Three theory you will write. Don't write discourse theory, feminist theory, virtue theory. Clear? Can you just repeat, madam, once time? Just can you repeat once? Which one? Egoism, utilitarianism, Last one. please. Utilitarianism. No, which three theories? Write down theories: egoism, Just a minute. egoism, Hmm. utilitarianism, You. egoism, utilitarianism, and deontology. Okay, these three are coming under your normative theory. If the question will come non-normative theory, you will write virtue, discourse, feminism. Clear? Yes, ma'am. बुझीगला virtue जदि अलगा किसी थ्योरी आसिला virtue theory ऊपर आसिला you will write that only with virtue, discourse, feminism. Clear आसी है गला Yes, ना नहीं ma'am. किसी प्रॉब्लम ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज एनवायरमेंटल एथिक्स डिस्कस what is environmental ethics discuss the relevance of globalization for business ethics globalizations for business ethics Discuss the relevance of globalization for business ethics write down quickly 5 minutes अछि अच्छा सेतरे आपणकर रहिबो ग्लोबलाइजेशंस जो डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन यू विल राइट कल्चरल इशू लीगल इशू अकाउंटेबिलिटी इशू क्लियर all of you know the what is environmental ethics, what are the environmental problem, you will write the very small paragraph. After that when the relevance of globalizations for the business ethics if question come, then you will write what are the cultural issues, legal issues, accountability issues, all that issues. Okay, come to Yes, the ma'am. next four number question. Write the differences between law and ethics. तीटा की पॉइंट मन रखंतु जे law is universally applicable and people have to follow, they ought to follow. Ethics is individualistic in nature. Clear? Universally जोटा applicable हला सेटा law करा जगला, ethics हला individualistic nature and code of conduct हला organization oriented. तीनटा पॉइंट मन रखंतु हला Yes, ma'am. अच्छा आउट क्वेश्चन में भी आसी पर एमती how does Aristotle define virtue? How does Aristotle define virtue? Explain. Okay? Yes, ma'am. अच्छा सेतरे डिस्कस थ्योरीज मध्ये अलगा आउट अलगा जदी लॉन्ग क्वेश्चन आसे हाउ डज डिफाइन द डिस्कस थ्योरी यू विल राइट द एटा शॉर्ट नोट्स आसे एटा लॉन्ग क्वेश्चन आसेनी शॉर्ट नोट माने 8 मार्क्स क्वेश्चन आसे ठीक अछि डिस्कस थ्योरी फेमिनिज्म थ्योरी हला 5 मार्क क्वेश्चन आसे मन रखि दांतु से अनुसार लिखिबे प्रिपेयर हेबे यूनिट 2 को आसंतु explain ethical lessons from Mahabharata and how these lessons apply on businesses. How these lessons
applied on businesses? मैडम टे रिपीट कर दंतु Explain ethical lessons from Mahabharata and how these lessons applied on businesses. आपन काली मु एगुडा कहि देछि केमिति लिखिबे. अच्छा सेकंड क्वेश्चन को आसंतु. सेकंड नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 रो सेकंड क्वेश्चन. Discuss Bhagavad Gita's ethical principles. Discuss Bhagavad Gita's ethical principles enlighten the way of business ethics. Discuss Bhagavad Gita's ethical principles which enlighten the way of business ethics. Ma'am, once again. Discuss Bhagavad Gita's ethical principles which enlighten the way of business ethics. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Come to the third number. Explain lessons from Ramayana. Explain lessons from Ramayana. All are long questions. I am talking about long questions. Okay. Explain lessons from Ramayana which implemented on business ethics. Okay. Fourth number question, lessons from Swami Vivekananda. Ethical lessons from Swami Vivekananda. Okay. Come to the next five number long question. एमिति गोटे केस ओरिएंटेड गोटे एग्जांपल देछि आपण माने जानि परिबे. गांधीजी did not only preach, preach, but he himself example for ethical life. He himself example for ethical life. Gandhiji did not only preach, but he set himself example for ethical life. Comment. एतरे आपण माने गांधी को प्रिंसिपल टा लिखिबे जो अहिंसा नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन सेटा विषय लिखिबे तापरे 7 ब्लंडर ऊपर आपण लिखिबे. क्लियर Yes, क्लियर ma'am. होला ना. हाँ आपणकर शॉर्ट नोट माने 5 मार्किया क्वेश्चन अरविंद ऊपर आसी पारे 5 मार्क क्वेश्चन अरविंदर. हाँ तीनटा जिनस तीनटा पॉइंट को हाइलाइट करेंगे स्थित प्रज्ञा सेल्फ आइडेंटिफिकेशंस एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम. अपन तीनटा पॉइंट को हाइलाइट करके लिखिबे अरविंद विषय रे. क्लियर. कम टू द यूनिट 3. व्हाट डू यू मीन बाय एथिकल लीडर? What do you mean by ethical leader? Explain importance of a ethical leader. Explain importance of ethical leader within organization. Okay. Explain importance of ethical leader within organization. Clear? Ma'am, repeat again, please. What do you mean by ethical leader? What do you mean by ethical leader? Explain importance of ethical leaders within an organization. Importance of ethical leader within an organization. Clear? एतरे एक मॉड्यूल रे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसे सब बेले differences between moral and ethics. Write down the differences between moral and ethics. एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन सब बेले आसे 8 मार्क क्वेश्चन आसी पारे नले 5 मार्क क्वेश्चन आसी पारे. हैला. Yes, Come ma'am. to the unit 4. Ma'am, unit 3 रे दीटा. आज्ञा बेसी आउ दरकार कि आपनको पॉसिबल क्वेश्चन को सेकंड वन टा आउथरे कहबे टिके differences between moral and ethics. Okay.
आपण स्लाइड पाइले सेतरे लेखा आइछि आपण पाइ जिवे सब 4th नंबर यूनिट को आसंतु व्हाट आर different unethical practices what are different unethical practices followed in advertisement okay like that in HR that same question will come finance department and marketing एमती क्वेश्चन आसो HR रे कोन से unethical practices finance रे ना marketing department रे सब सेगुडा को आपण लिखिबे marketing department रे आपण 4 piece सहित advertisement को मध्ये ऐड करिवे क्लियर मैम Ma'am, प्लीज once रिपीट द again क्वेश्चन repeat the अगेन question. सुनंदो फंक्शनल एरिया रे अछि ना so what are the different unethical practices found in HR marketing finance मु कहली जे मार्केटिंग रे जदी क्वेश्चन आसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपण 4 पीस प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन छोड़ा एडवर्टाइज रे मात्र जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुए ताको मध्ये लिखिबे क्लियर Yes, आपण ma'am. क्लियर है ना अच्छा कम टू द फिफ्थ यूनिट लास्ट 2 यूनिट that are first question is discuss about ethical problems related to medical industry okay discuss about ethical problems related to medical industry okay second Yes, ma'am. question what are different unethical practices related to engineering and explain its preventive measure okay third number question Sir, madam, can you repeat second question one? which one third second question Second question, what yes. are the different unethical practices related to engineering explain its preventive measure okay Yes, come to the ma'am. next question what are the different unethical practices found in IT sector okay IT sector okay a question in indirect way the question may become like this what are the general guideline for resolving or ethical dilemma for the computer related ethical issues the same question will write jodi question ase je what are the general guideline for resolving ethical dilemma for computer related ethical issues you will write the what are the issues related to the IT and resolve how to resolve all this thing clear पिले बुझी गला समस्त को Yes, ma'am. Yes. अच्छा Yes, ता ma'am. छडा शॉर्ट नोट्स रे किछि किछि म कहि दउची केमिति टाइप रा आसी पारे जेमिति कि व्हाट इज वैल्यू व्हाट इज फेमिनिज्म व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियलिज्म व्हाट इज एथिकल कोड utilitarianism deontology kantianism such type of short notes coming from the unit 1 short question man 5 mark question unit 2 ru केमिति आसी पारे 4 aims of life माने तमे से 4 aim तमरो लिखिबनी जोटा कोहाइछि सेटा लिखिबो मन कर कि एटा मन रखिता सेकंड मे बी क्वेश्चन व्हाट इज पुरुषार्थ नेक्स्ट व्हाट इज वेदांतिक फिलॉसफी व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशंस हाउ वन पर्सन गेट मोक्ष हेलो इफेक्ट व्हिसल ब्लोअर इनसाइडर ट्रेडिंग सच टाइप क्वेश्चन मे बी कम क्लियर এই পয়েন্টস গুড়া মনে রাখুথিব হুইসল ব্লোইং ইনসাইডর ট্রেডিং পুরুষার্থ ভ্যালু সিস্টম এগুলা সবু গুড়া শর্ট নোটস রে as क्वेश्चन आसे 5 मार्क क्वेश्चन रे आसीबो एबे समस्त को क्लियर हे गला Yes, ma'am. हां all of you are Yes, clear ma'am. how the question will come and how to write everything Yes, सब ma'am. clear Yes, ना ma'am. ना किछि प्रॉब्लम Yes, अछि ma'am. भितरे नहीं नहीं
ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। क्वेश्चंस गुड़ा मैम यार स्लाइड सहित मिल परिबो जो क्वेश्चंस गुड़ा अपन डाकिले स्लाइड रे सर मु लेखिनी कारण दिस इज प्रोबेबल क्वेश्चन तमे आपण माने तबरे एक्यूज करिवे जे आपण प्रोबेबल कहि कि एम्ति काई क्वेश्चन करा हला मैडम बोले एक्चुअली सेमिति अपन मु डाकिले स्लाइड करिनी स्लाइड शेयर कर देबी मु जहा पढेइली जेतिटा स्लाइड करिछि पांचटा यूनिट स्लाइड आई विल शेयर डोंट वरी अबाउट दैट एंड बट ओके ऑल द मैम क्वेश्चंस कहउतली आर कि नॉट अवेलेबल अपन जो क्वेश्चंस गुड़ा डाकिले से लिखि हेलानी बिकॉज़ मुझे ड्राइव करतली तो मैम जदी मिल जाए तो क्वेश्चंस गुड़ा नहीं आपन ग्रुप भीतर डिस्ट्रीब्यूट कर देबे आपन को जो प्रोबेबल क्वेश्चन एटा प्रोबेबल क्वेश्चन नॉट अ मैंडेटरी क्वेश्चन ठीक अछि ओके एटा ओके मानने जे एमिति ही आसीबो प्रोबेबल क्वेश्चन वर्ड यूज करा जाय छी ओके प्रोबेबिलिटी देयर दैट सच टाइप मैम क्वेश्चन बट मे बी कम मैम बट बाय माने द चांसेस अछि कि ता परीक्षा क्वेश्चन आसे ना मैम तो चांसेस अछि जे किंतु आपण माने सेही अनुसार प्रिपेयर हेबे मु कहि देई गली सब यूनिट पांचटा पांचटा मेन क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली आपण प्रिपेयर हेबे सेही अनुसार क्वेश्चन आसीबो डेफिनेटली मैम आसीबो 85% माने पूरा चांसेस रहउची एथुर आसीबो। हां हां आज्ञा तो मैम से क्वेश्चन गुड़ा के मैम से स्लाइड से शेयर कर देबे शेयर कर देबे आपण मानक भितरे जे लिखिथिबे तांकोटू शेयर कर देबे कम्युनिटी एतिकी अछि आपण शेयर कर ठीक अछि एतिकी सार एतिकी पढ़ी देले पास मैम हे जिवो सार आसी मैम गलेनी सेकंड यूनिट रो आपण आंसर राइटिंग केमि आज्ञा सेकंड यूनिट रो आंसर राइटिंग टा केमि रहयो सेकंड यूनिट आंसर राइटिंग काली आपण क्लास करि नांती की मो नेटवर्क कटि जैतला मैडम मु कोन करबे मु तो काली सब जगह डिटेल वे मैम कहिछि क्वेश्चन ग्रुप केते लेखे रे सब शेयर करिसेंती से कलेक्ट करिवे। अच्छा ठीक हाँ भल एडवाइस देले ग्रुप रो आपण शेयर कर देबे ठीक अछि मु दीपक सर को प्रोवाइड कर देबी सब कोन स्लाइड ग्रुप गुडा मैम आपण द भितरे सब जाक चेक कर देबे जदी किछ प्रॉब्लम हैला मते कहिबे दीपक सर को थ्रू रो कहिले मु गोटे दिन तो आपण मानकर गोटे क्लास नै जिबे ठीक अछि ओके ओके मैम ओके ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू यू डू मैम। गुड आ गोटे क्लास थैंक नहीं यू जातो मैम थैंक यू नहीं जदी दरकार हुए जदी दरकार आगे आपण स्लाइड को जानतु नोट्स जहा मु दे पढै छी ता सहित मैच अप करंतु जदी दरकार हुए आपण कहिबे हैला मैम स्लाइड टा कोठ मिलियो मैम मु शेयर कर देबी आज दीपक सर को मु शेयर कर देबी सर आपण को कम्युनिटी रे शेयर कर देबे ठीक अछि सर ओके मैम आसलेनी थैंक यू बहुत समय वेट करलेनी सॉरी सर गोटे फॉर कथा थैंक यू मैम। वेटिंग ओके आज हम लास्ट क्लास थिलो सेट में टिके न करू समय नहीं गली सॉरी सर अच्छा थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द थैंक यू बेस्ट मैम डू वेल थैंक एंड यू